Coming back to Karma Yogam, 3rd chapter and 38th slokam. Dhumena vriyate pahniryaadharso malena cha yadolbhena vrito garbhastadate nedamavritam. పొగచేత నిప్పు, దుమ్ము చేత అద్దము, మావి చేత గర్భస్థ పిండము కప్పబడి ఉన్నట్టు. మావి చేత అంటే మామిడి పళ్ళు, మామిడాకులు కాదు. మీకు ఎప్పుడు విడాకులు, డైవర్సు, కేసులు అండ్ ఫీజులు ఇవి కాదు. మావి చేత అంటే మాయ చేత గర్భస్థ పిండము కప్పబడి ఉన్నట్టు కామము చేత ఆత్మజ్ఞానము కప్పబడి ఉన్నది. మొన్న నేను బెంగళూరు వెళ్తుంటే ఎంఎస్సి బిఎడ్ చదివిన ఒక ఆమె ట్విన్స్ పుట్టారు మేడం అని చెప్పారు. కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే ఆ ట్విన్స్, ఆ గర్ల్స్ ఇద్దరు ఎంత తెల్లగా బాగున్నారు. ఆ బొమ్మలు రెండు ఒక్కటే మాయతో పుట్టాయట. ఐ మీన్ ఆ రెండు పాపలు, అందమైన తెల్లటి పాపలు ఒకే మాయతో ఇద్దరు గర్ల్స్ ట్విన్స్ పుట్టారు. అట్లా కామము చేత ఆత్మజ్ఞానము కప్పబడి ఉంటుంది. ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిన కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరేణానన లేచన. ఆ యొక్క అర్జునుడు యానికి కౌంతేయుడు ఈ కామము జ్ఞానికి నిత్య శత్రువు అని చెప్పించుకునే అంత అవివేకి కూడా కాదు, అంత అజ్ఞాని కాదు. కానీ శ్రీకృష్ణుడు కౌంతేయ అని పిలుస్తుంటాడు అత్త కొడుకుని. అత్త పేరు కుంతి కుమారుడు కౌంతేయుడు. సో బార్ బార్ హజార్ బార్ ఉస్కో బహుత్ చెవులకి వీణుల విందుగా ఉంటుంది అనమాట. కౌంతేయ ఈ కామము జ్ఞానికి నిత్య శత్రువు. అగ్ని అజ్యము చే వృద్ధి పొందినట్లు ఈ కామము విషయభోగమున వృద్ధి పొందును. ఇచ్చారూపమైన ఈ కామముచే ఆత్మజ్ఞానము కప్పబడి ఉన్నది. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధి రస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏథైర్విమోహయ ఏత్యేష జ్ఞానమవృత్య దేహినం. జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియములు మనస్సు బుద్ధి ఈ కామమునకు ఆశ్రయములని చెప్పబడుచున్నవి. వీని ద్వారా ఆత్మజ్ఞానమును కప్పిపుచ్చి ఎల్ల శరీరధారులను పలు విధముల మోహపరుచుచున్నది. తస్మాత్వమింద్రియాణాద్వౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహింఖ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. కనుక ఓ అర్జున, నీవు మొట్టమొదట ఇంద్రియములను వశమునర్చుకొని తరువాత మనోబుద్ధులను జయించి జ్ఞాన విజ్ఞానములను నాశనమునర్చు పాప స్వరూపమైన కామమును నిరోధింపుము. ఇంద్రియాణి పరాణ్యు ఇంద్రియేభ్య పరం మనః మనస్సస్తు పరా బుద్ధిర్యో బుద్ధేహ పరతస్థూతః. పరచిన్న బాహ్యస్థూల దేహము కంటే అంతఃస్థితములు సూక్ష్మములు వ్యాపకములు అయిన ఇంద్రియములు శ్రేష్టములని చెప్పుదురు. ఇంద్రియముల కంటే సంకల్ప వికల్పాత్మకమైన మనస్సు శ్రేష్టము. సో మనస్సు కంటే నిశ్చయాత్మకమైన బుద్ధి శ్రేష్టము. బుద్ధికి కూడా పైవాడు ఆ పరమాత్మ. ఏవం బుద్ధేహ పరం బుద్ధ్వా సంస్తభ్యాత్మానమాత్మన జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. ఓ అర్జున, ఈ విధముగా బుద్ధికి మించిన పరమాత్మ నెరిగి అట్టి నిశ్చయాత్మిక బుద్ధితో మనస్సుని సమాధానపరచి దుర్జయమగు కామమనెడి శత్రువుని జయింపుము. ఇది శ్రీమద్భగవద్గీతామునిషత్తు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే కర్మయోగో నామ తృతీయోధ్యాయః. ఇది శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు అంటూ గీతా మే చోత్తమం స్థానం, గీతా మే పరమం పదం, గీతా మే పరమం గుహ్యం, గీతా మే పరమో గురు, వైష్ణవీయ తంత్రసారం. ఈ యొక్క కర్మయోగం అంటే 3rd చాప్టర్ ఈ రోజుతో ఇక్కడితో. And this is the end of Karma Yoga. And coming back to Sankhya Yoga, అక్కడ మనం అంటే ఇంగ్లీష్లో కూడా మనం పర్పర్ట్ ట్రాన్స్లేషన్ అంతా చెప్పుకుంటున్నాము. బికాజ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు డైరెక్ట్గా అర్జునుడికి ఏం చెప్పాడు,
శ్రీకృష్ణుడు సాంఖ్యయోగంలో ఏం చెప్పాడు అంటే సెకండ్ చాప్టర్లో, అండ్ ఇందులో ఏం చెప్పాడు, ట్రాన్సిడెంటల్ నాలెడ్జ్లో ఏం చెప్పాడు, కర్మయోగంలో ఏం చెప్పాడు అంతా మనం చూసాం. అయితే శ్రీకృష్ణుడు ఆ యొక్క చాప్టర్ 2 కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద గీత సమ్మరైజ్డ్ అంటే సాంఖ్యయోగం. ఈ యొక్క సాంఖ్యయోగంలో మనం ఇంకా పూర్తి చేయలేదు ఇంగ్లీష్లో, కానీ తెలుగులో కర్మయోగం కూడా పూర్తి చేసాం. అంటే వీ ఫినిష్డ్ థర్డ్ చాప్టర్ ఆల్సో. సిన్స్ వీఆర్ లాగింగ్ బిహైండ్ ఇన్ భగవద్గీత బై భక్త ప్రభుపాదుల స్వామి, రిటన్ బై ద సేక్రెడ్ హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ప్రభుపాదుల స్వామి. ఆ కామెంటరీ మనం చెప్పుకుంటున్నాం. వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ దిస్ కామెంటరీ ఆఫ్ अपना भक्त प्रभुपादुला स्वामी. So yesterday we finished 41st translation purport in English of second chapter. Today we are going through the third chapter, second chapter 42 and 43. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say there is nothing more than this. People in general are not very intelligent, and due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities recommended in the Karma Kanda portions of the Vedas. They do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to the heavenly planets, especially the Jyotistoma sacrifices. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices, and men with a poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such unexperienced persons to be situated in the determined action of Krishna consciousness. People think they are intelligent. For example, prostitutes like Sita Manohari, Bhargavi, Bujjamma, and their children born to them will be killed urgently. Like Surya, Armugam, Shravani and their parents must be perished urgently. They will be killed because as fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attraction, similarly enlightened men are attracted by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof. In the Karmakanda section of the Vedas, it is said that those who perform the 4 monthly penances become eligible to drink the Somarasa beverages to become immortal and happy forever. See the excellent translation of Bhakta Vedanta Sri Prabhupadula Swami. He uses such metaphors which make us to get magnetically attracted to Bhagavad Gita. See, he speaks about the Soma Rasa beverages to become immortal and happy forever. Even on this earth, some are very eager to have Soma Rasa to become strong and fit to enjoy sense gratifications. Such persons has no faith in liberation from material bondage, and they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. They are generally sensual, and they do not want anything other than the heavenly pleasures of life. It is understood that there are gardens called Nandanavanam, and also Kanana, which there is good opportunity for association with angelic, beautiful women and having a profuse supply of Somarasa wine. Such bodily happiness is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to material temporary happiness as lords of the material world. You must have heard about Adam and Eve and Garden of Eden, where all these things will be supplied to the trees, from the trees to the people who live there. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination of devotional service to the Supreme Lord does not take place. Samadhi means fixed mind,
The Vedic dictionary, the Nirutti, says Samayoga Ahadiyate, and when the mind is fixed for understanding the self, it is called Samadhi. Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyment, nor for those who are bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy. The Vedas means deal with the subject of three modes of material nature. Rise above these modes. O Arjuna, be transcendental to all of them. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. All material activities involve actions and reactions in the three modes of material nature. They are meant for fruitive results which cause bondage in the material world. The Vedas deal mostly with fruitive activities to gradually elevate the general public from the field of sense gratification to a position on the transcendental plane. Arjuna, as a student and friend of Lord Krishna, is advised to raise himself to the transcendental position of Vedanta philosophy, where in the beginning there is Brahma Jignasa, or questions on the supreme transcendence. All the living entities who are in the material world are struggling very hard for existence. For them, the Lord, after creation of the material world, gave the Vedic wisdom advising how to live and get rid of the material entanglement. When the activities for sense gratification, namely the Karma Kanda chapter, are finished, then the chance for spiritual realization is offered in the form of the Upanishads, which are part of different Vedas. As the Bhagavad Gita is a part of the fifth Veda, namely the Mahabharata, the Upanishads mark the beginning of transcendental life.